added the equipment tag. Okay, Arja. Okay. Okay. All right. There are two options to convert this particular schedule into Excel. Okay. There is a plugin. Okay, the download panna. I'll do one thing. We will take it by tomorrow, because right now I'm not in office. I'm at home. I'm not well. Okay. So naleki naan the plugins allame send I will send it to you morning. Okay, so that you can install it, and we will take afternoon. Okay. Naleki vanda the work set idellame clear pannalam. Okay. Okay. இப்போதைக்கு வந்து I will show you a simple way to convert it to Excel. You can export this particular schedule into text format. Okay, for that go to File, Export. Just scroll down பண்ணுங்க. Here you can find reports here. Reports schedule. All right. Okay. You can export it as text format. Okay. I'll do one thing. I will export into text format. Okay. FCUBOQ. Just going to save it. Okay. So it's there in my desktop. FCUBOQ. What is it? Here. So this is the file. I'll do one thing. I just Control A. I will select it all, and I'm going to copy it. I'm going to take an Excel file, a fresh Excel file. Just paste it. See. You can just arrange it. That's it. Okay. So this will be our schedule, right? Okay. Okay, well, you can get the schedule easily. Okay. Similar way, you can create the air terminal schedule, right? See, new scheduler quantity. Here you can find air terminal schedule. Just make it as okay. The same way, family, type, system. You can find size. Just put it as okay. See. Okay. Actually, on the project le நம்ம அந்த family name ஒன்னும் ப்ராப்பரா கொடுக்கல. அதனால தான் இப்ப இந்த மாதிரி வருது. Okay. Okay, this is just for training. So actually, while you are creating or while you are doing a project, there is always a proper way to create the size, create the naming. Okay. Okay, if you are creating there's a standard way, or there is a hierarchy to create the naming for every families, like system, floor. Okay. Okay. Type of equipment. Every project has some kind of formats. Okay, I'll tell you afterwards. We'll talk about standards after we complete the modeling and all. Okay. Okay. All right. இப்போதைக்கு வந்து just modeling concentrate பண்ணுங்க. Okay. See, these are all, you can sort it. Okay. Hope you understand about how to sort it, how to filter it, how to format it. Okay. Just try this one. Okay. These are the basic things. இப்போ நாளைக்கு வந்து நம்ம அந்த டிசைன் ஷெட்யூல் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்றது we'll study. Okay. அதுக்கு ஒரு like we need some more good project, but right now I don't have projects with me in my home. Okay. We'll do it once after I get into my office, right? Okay. அப்ப இன்னைக்கு வந்து can you just go through this one? Okay. Just try to make schedules. Okay. Not only ducting. In the same way, you can also try piping also. Piping, pipe fitting, pipe accessory. Okay. And please try to complete the modeling. Okay. Okay. You have completed ducting. Next, you try to complete chill water piping.
And while modeling, just consider the clashes with structure and architecture. Okay. Okay. இப்போ நம்ம மாடல் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்ட்ரக்சரோடும் அதுபோல் തന്നെ ஆர்கிடெக்சர் at the same time please consider the clashes with structure and I mean you have to coordinate with structure and architecture. Yes. Service to service we will coordinate it afterwards. Okay. We have some tools for clash detection and everything. அது அப்ப நான் சொல்றேன். இப்போ just வந்து மாடல் பண்ணுங்க, just model ducting. But while you model ducting, just make sure that there is no clash with duct and architecture, duct and structure, like beam, column. Okay. Okay. If you have any doubt, just put me a message. I will come at any time. No problem. Okay. All right. இப்போ ஆக்சுவலா வந்து நான் சொல்றது புரியுதா ஆக்சுவலி? புரியுதா? Okay. See, ஏதாவது இஷ்யூனா just directly என்கிட்ட சொல்லுங்க. Okay. I'm there for you. Okay. 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 We'll see tomorrow. Today just try this one. அந்த ஃப்ளோ மட்டும் செக் பண்ணிடலாமா? Sure. அது அந்த ஃபைல் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்களா? இல்ல என்னோட இதுல தான் ப்ராப்ளம் வருது. என்னோட சிஸ்டம்ல தான், விஜய் சிஸ்டம்ல கரெக்டா இருக்கு. அப்படியா? Okay, no problem. Can you share your model right now? ஷேர் I'll stop sharing this one so that you can share it. இந்த இதுல இப்போ நான் டக்ட் எல்லாமே போட்டிருக்கிறேன். ஆனா நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இங்க 0 மாதிரி. அப்படியா? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அது ரிமூவ் பண்ணா கரெக்டா காட்டுது. ரிமூவ் பண்ணாட்டி கரெக்ட் ஆயிடும். அதே மாதிரி நம்ம நார்மலா டக்ட் போட்டு கனெக்ட் பண்ணா டக்குன்னு ஃப்ளோ காட்ட மாட்டேங்குது. ஒவ்வொரு பிரான்ச்சா கனெக்ட் பண்ணி கொண்டு போனாதான் காட்டுது. ஆமா, அப்படியேதான். பிகாஸ் இப்போ இதுல வந்து ஏர் டெர்மினலுக்கு ஃப்ளோ கொடுத்துதா? கொடுத்துருக்கு. ஓகே. அது ஒண்ணுமே இல்லப்பா. இது வந்து ஜஸ்ட் இது செலக்ட் பண்ணுங்க. இந்த கேன்வாஸ். ஓகே, ஜஸ்ட் எடிட் ஃபேமிலி. ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க. அந்த கனெக்டர் செலக்ட் பண்ணுங்க கொஞ்சம். இது வந்து ஃப்ளோ கான்ஃபிகரேஷன் வந்து கால்குலேட் மாத்தி ப்ரீசெட் பண்ணுங்க. ப்ரீசெட். Okay. The same way that do that. Disconnect, no problem. Disconnect it. Just connect பண்ணுங்க. ஒரு வாட்டி கனெக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ அப்போ வந்து எக்யூப்மெண்ட் தான் இஷ்யூ. எக்யூப்மெண்ட்ல ஏதாவது இஷ்யூ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். just select equipment first. Just undo it. ஒரு நிமிஷம். ஹலோ அஜய் ஜி. Ako ji. Alin daw? Paano ji? ശരി. ചേച്ചി അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് Rajesh, can do one thing. Can you just send me the model? This model. இது வந்து just send பண்ணுங்க. I'll just check it. Okay. இப்போ Revit-ஓட ஏதாவது இஷ்யூன்னு தெரியல, அதனாலதான் just send it to me. ஓகே. அடுத்து இந்த இதுல ஃப்ளோ சேஞ்ச் பண்ண முடியல. இதுல 283.17 இருக்கு. நம்ம 400 வைக்க முடியல. அது வந்து just go to edit type.
செலக்ட் பண்ணுங்க, அந்த கனெக்டர் செலக்ட் பண்ணுங்க. அதுல என்ன கொடுத்தது? ஓகே, கோ டு ஃபேமிலி டைப்ஸ். ஃபேமிலி டைப்ஸ் ஆனா இது இங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல ஃபேமிலி கேட்டகரிக்கு கீழே, அதுக்கு கீழே அதேதான். அதுல வந்து ஜஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்கு, அது ஃப்ளோ கொடுத்துருக்கா, ஜஸ்ட் பாருங்க. ஃப்ளோ you can change this. சேஞ்ச் பண்ணாலும் அது இந்த ப்ராஜெக்ட் தான். Okay, I'll do one thing, I will tell you. There ஓகே is another way to do this. Okay, no problem, no, I'll tell you. Just do one thing, just send me your model. Okay, அப்ப நான் வந்து I'll just provide the steps how to do it. Okay. Okay, just send பண்ணுங்க, நான் இன்னைக்கே அதை சென்ட் பண்றேன், திரும்பி சென்ட் பண்றேன். Okay. ஓகே Okay, okay, ஓகே bye.